Hello and welcome to this episode of our assembly audit. The assembly session has been going on for the past 3 days. Today is the third day and we have been live. Now this is a session where we discuss what's been happening in the assembly and what could possibly happen in the next, I think there is 17-18 days, next 13-14 days which are left. I would like to introduce our panel starting with Siddharth Bab Kunkolikar, BJP, from the BJP. Siddharth Bab, welcome to our show. Gurudas Bab Sawal, senior journalist. Gurudas Bab, welcome to our show. And Rajesh Bab Kalangutkar from AAP. Namaskar. Siddharth Bab, without wasting too much time, what do you feel now? 3 दिस झाले, थोडे 13-14 दिस, 15 दिस किती असं. So what do you feel as of now? Interesting झाली assembly, both sides. नाही, इंटरेस्टिंग अशें न्ही, पूण कशें आसा की इट्स ऑलमोस्ट 2.5 years फॉर दिस असेंब्ली दॅट हॅज बीन फॉर्मड. आतां कोण नवे आमदार उरुना, 2.5 वर्साचे एक्सपिरियन्स आसा, पूण खंय तरी एक लॅक ऑफ एक्सपिरियन्स दिसता अशें म्हाका तरी दिसता. म्हणजे कोणे तरी प्रायवेट मेंबर डोंट प्ले टू द गॅलरी. MLAs आर नॉट सपोज टू गो इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली अँड प्ले टू द गॅलरी. दे आर सपोज टू डिबेट गोवाज फ्युचर देर. खंय तरी गोंयचो फुडार, गोंयचे प्रश्न हे थंय मांडून ताजें सोल्युशन काडपाचें आसता ऑर सजेशनां दिवपाचीं आसता, कायदे करपाचे आसता. म्हाका दिसता रायट नाव वॉट इज हॅपनिंग इज सम पीपल आर प्लेईंग टू द गॅलरी. खुबशे थिएट्रिक्स जाता. म्हणजे पयरूच प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन बील हाडपाचो प्रयत्न जालो, म्हणजे ST रिजर्वेशन. ST रिजर्वेशनाचेर देर हॅज बीन डिबेट इन द हाऊस हॅज पास्ड अ रेझोल्युशन. द रेझोल्युशन हॅज बीन फॉरवर्डेड टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट. हो सगळो प्रोसेस जाल्लो आसा. कोणाक दाखोवपाक परत नाटक करपाचें आनी मागीर रिजेक्ट करपाचें, सभापतीचेर कितेंय उलोवपाचें. दिस इज नॉट अ व्हेरी गुड हेल्दी सायन फॉर अ डेमोक्रेसी. खंय तरी म्हाका दिसता एक शिकून येवपाची गरज आसा. बट बिसाइड्स दॅट इश्यूज मांडल्या आणि डिस्कशन फ्रॉम बोथ साइड झाल्या, इवन फ्रॉम ट्रेजरी साइड एज वेल एज फ्रॉम Definitely. In fact, I appreciate Honorable CM stand yesterday. See, if wanted, they could have just escalated the matter and saying that na आमी काम करपाक दिवचे ना. But he took up statesmanship stand and then he resolved that whole standoff. I think that is what is required. See, for the democracy and for the people's interest, I think the assembly's functioning or any body like assembly has to function in a very healthy way. Yeah, thanks Siddharth. Gurudas Bab, आता खूप मुद्दे आसा गोंयान आणि वी नीडेड टाइम ऑफ असेंब्ली. आता 18 दिस टाइम असेंब्ली आसा. सो तुमचे म्हणणे कशें, आता असेंब्ली बरे हितून चालू जाल्या. नाव आता ऑपोजिशन ही मातशे आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन मातशे इनविगोरेटेड आसा. कितें तुमचे म्हणणे कितें ऑन दिस सिद्धार्थन सांगले पळय की प्रॉब्लेम तुम्ही मांडपाक जाय, बिलां मांडपाक जाय. पण दीस लास्ट 2 days हू हॅज स्टॉप द प्रोसिडींग ऑफ द हाऊस? The ruling party. Okay. How can ruling party stop proceeding? If they wanted to blame or to contempt of the house and all that, they could have done it. And even yesterday he was again and again requesting कोण एल्टन बाब की तुम्ही ते हाका धाडा म्हणून, हक्कभंग समिती असता पळय तेका धाडा म्हणून. प्रिविलेज. या प्रिविलेज हे असता पळय कमिटी कडेन. They did not do it. And the thing which was done yesterday could have been day before yesterday. And he is saying that they could have stopped. How can the government, the ruling party can stop the proceeding with the house? And how do you expect the people, the MLAs to voice their grievances? But what do you feel? मुद्दे मांडल्या नाही, आता एक्झॅक्टली आय डोंट नो व्हॉट इज द फॅक्ट बिहायंड दॅट. पण ते विरोधी पक्षाचे लिडर आहा पळय ते कितें म्हणटात की कांय प्रस्न आसले पळय क्वेश्चन अवराक ते तांकां पसपाक किंवा मातशें हें जाता आसलें, ताका लागून तांच्यानी तो बोवाळ केलो म्हणून. And it, म्हणजे आम्ही cannot say because we cannot comment on the proceeding of the house also because tomorrow they make privileges. Yeah, be there. But I think that it was not necessarily on part of the government. But issues have come up during the discussions. No, but yesterday they were 2 days they wasted. No, question hour is gone. Question hour. But बाकीचे law and order चे राहिला मागीर खूप नाही कितें जाता जेन्ना अशे क्वेश्चन येता पळय आनी जेन्ना अशें घडटा रुलिंग पार्टी इज स्टॉपिंग द प्रोसिडिंग ऑफ द हाऊस, तेन्ना मागीर आमचे रिपोर्टर किंवा लोक पळय आहा न्ही दे ओनली कन्सिडर स्मॉल थिंग्स. मेन इश्यूज हॅव नॉट कम. स्टील येतले म्हणटा तूं? येवंक जाय, येतले. Okay. See, there are MLAs like Vijay Sadesai who is doing
very good job in the House. And even Yuri Alemao, though he is newcomer, means 2.5 years already there, but even he is taking the issues lightly. Yeah, thanks, Gurudas. Rajesh Bab, आता तुमचे 2 MLA आसा आपाचे in the assembly, आणि South Goa is flooded. Now is flooded. Is bad situation. So in fact, I was talking to some entire Goa is flooded. Yeah, but South is bad. It's not. But you so can't much blame for that government. No, that's my point. Yes, but panchayatini, even in the areas which are controlled in by tumchi MLA, sort of kama जाऊंग ना, pre-monsoon जाऊंग ना, no, or those issues have to be brought up, or non-cooperation of the government, because आता पाऊस every year येताच आणि गोंयांत पाऊस येताच, whether you like it, just because I don't know, some of the like MLA ministers or something ना पाऊस येलो म्हणून बुडले, that is every year it rains in Goa. But and many of the issues which are there, you मांडल्या तुमच्या हिसपान आणि मांडपाची आसा हे पाटी मातशें उजो जावपाचो. I should not say RG, but I'm just saying. But Viresh मातसो थंड जाला दिसता म्हाका हे पाटी. सगळ्यात पयली कशें की आयज आषाढी एकादशी आनी तुमच्या थ्रू हांव सगळ्या गोंयकारांक आषाढी एकादशीचे शुभेच्छा दिता. आनी आय स्ट्रॉंगली अग्री विथ सावळ सर की फाटले ते 2 दीस जे गेले ते फुकट गेले. आनी त्या टायमार एक बरें डिस्कशन आसलेलें, कारण कशें आहा तांच्यांनी जे मागलेले कितें ते ही हॅज आस्क्ड जे रिजर्वेशनाचो विशय आसा, आय डू अग्री की तो सेंट्रल गव्हर्मेंटा पर्यंत पावला हें सगळें, पूण कितें आयकलेलें की नाव टुडे वॉट इज द स्टँड वेर इट हॅज रिच्ड, देर इज नथींग रॉंग इन दॅट. जर तांच्यान ते जर विचारले जाल्यार चुकीचें कितें जालें, वेर इट हॅज रिच्ड, इट इज द रायट, दे हॅव टू आस्क इट इन द असेंब्ली, वेर दे विल गोइंग टू आस्क. And this one was saying, CM was saying that don't ask on the road, ask in the assembly, and they have asked in the assembly. What is wrong in that? So तू सांग न्ही बाबा हांगासर पावला, हांगासून हांगा पावतले इतकें सांगात न्ही, and what was wrong in that? आनी जशें सांगलें तशें 2 दीस पिड्ड्यार केले, कोणें केलें? ऑपोजिशनान करूंक ना. रुलींग जेन्ना सरकार आसता, सरकाराची जबाबदारी आसता की हाऊ स्मुथली हाऊस शूड रन. आणि तूच जर तो बाबळ घालून जर डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न केलो, दॅट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द ऑपोजिशन. एक्चुअली कशें आसता, मोस्टली ऑपोजिशन डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न करता, बट हियर इट वॉज द अदर वे, इट वॉज नॉट द रायट वे. आनी दॅट टायम दॅर वॉज अ नीड ऑफ डिस्कशन ऑन द NEP असलो जो टॉपीक आसलेलो ताजेर डिस्कशन आसलेलें, ताजेर उलोवपाचें आसलेलें, आनी इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपीक. कशें म्हणटात की जर जेन्ना एड्युकेशन तुजें स्ट्रॉंग आसता, एड्युकेशन सिस्टम स्ट्रॉंग आसता, तेन्ना एक देश किंवा एक राज्य घडटा. आनी ताजेर जर उलोवपाक आमी तयार ना जाल्यार हाव द थिंग्स वील गोइंग टू वर्क. सो दॅट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट, आनी ते 2 दीस आमी पिड्ड्यार केले बिकॉज इट वॉज द नीड ऑफ द डिस्कशन, आनी तें जालें ना. आनी जशें जर तुमी म्हटलें की आनी फ्युचरान आतां आमचें तुमी जर आतां सद्या जर पळयलें जाल्यार म्हाका तरी अशें दिसता की एसेंब्लीन बरें काम चल्लेलें आसा, नॉट दॅट एग्रेसिव्ह टील नाव, इट्स गोईंग ऑन वेल. आनी आमचे MLAs आहा ते बरे विचारतात, जो ऑपोजिशनान कोण आसा ते बरें चल्लेलें आसा डिस्कशन, अँड दे आर कमिंग आउट विथ अ गुड सॉल्युशन्स. आय हॅव सीन दे आर नॉट ओनली रेजिंग द क्वेश्चन्स, दे आर प्रोवायडिंग द सॉल्युशन्स ऑल्सो. Today, if you see, there are many things where they have provided the solutions. If we talk about the electricity, if we talk about the stray dogs that they spoke today, and they have given the solutions also. You can do it this way it should be done. So I think it's going on really well, taking the democracy in mind. MLAs are also doing well, and even the opposition MLAs are also doing well. Answering, they are doing well. Only Still, 1 point, only 1 point. हांव मुद्दम करपाक सोदता की आतां राजेश बाबान म्हणलें की on the conduct issue and all. See, राजेश बाबान म्हणलें की ऑपोजिशनाक विचारपाचें आसलें STचे स्टेटस कितें आसा. स्टेटस विचारपाक प्रायव्हेट मेंबर बिल मांडपाची गरज ना. प्रायव्हेट मेंबर बिल वॉज टू आस्क फॉर ST रिजर्वेशन. म्हणजे हांकां खंय तरी शिकपाची गरज आसा. प्रोसिडींग्स कितें आसा ऑलरेडी ताचे व्हडली डिबेट जावन ते ऑलरेडी रेझोल्युशन पास केला गोवा असेंब्लीन. तेच परते म्हणजे ही हॅज टू प्ले टू द गॅलरी, म्हणजे लोकांक खंय तरी दाखोवपाक जाय. दॅट इज नॉट करेक्ट. तुमकां विचारपाचें आसलें ST रिजर्वेशन, यू कुड हॅव पुट क्वेश्चन्स. नो, आनी एक ताणें विचारलें की खंय तरी NEPचेर डिस्कशन जावपाचें आशिल्लें. म्हाका एक विचारपाक जाय, क्वेश्चन अवराक कसं डिस्कशन जाता? क्वेश्चन अवर इज टू आन्सर थ्रू द रिप्लाय दिस वन क्वेश्चन आस्क्ड. ताजेर ते डिस्कशन नासता. वन क्वेश्चन इज देयर फॉर मे बी 5 or 10 minutes.
NEP असलो सब्जेक्ट हो डिमांड्सान काडपाचो आसता, ताजेर डिस्कशन डिमांड्सान जावपाचें आसता. म्हणजे खंय तरी लोकांची दिशाभूल करपाक हे स्टँड घेवपाक जायना. क्वेश्चन आवर इज फॉर द रिप्लाय ऑफ द क्वेश्चन्स आस्क्ड बाय द मेंबर्स. Fair enough. Maybe ruling party or the opposition party. NEP, there was a question on NEP. Question astalo. Yeah. So, one thing, my point is, this NEP part, I agree. Probably what the opposition want, they had some questions on NEP. Maka ek, but yesterday there was a discussion on law and order. The tenant verification, who, including in fact your own MLA, was talking about petrol now in the bike. Yeah, but one thing which came up, a question was asked, I think Vijayan ki the question about the conviction rates in Goa. The answer was on detection. In fact, ami angat, even when you were there on a discussion, ami kela the detection rates in Goa is very good. Very good. Yeah. But conviction rates are very bad. Women's trafficking almost zero conviction rate, crimes against women, and the courts have now many times have brought it out that it is the police investigation which has failed. Now that is an issue that had to be addressed by the thing, because see, ultimately the judiciary is out of purview, right? But if the investigation fails, what are the judges going to do? No, I agree that the investigation has to be foolproof. Yeah, so some method has to be done. Now we were discussing verification, and see, Are Baba, everybody wants to come to Goa. Once upon a time, everybody wanted to go to Dubai. Yeah, Ata sogle Bihar, UP, Orissa, Nepal, sogle Goa monda. Correct. So today, if we are, Siddharth, all of us are, ethnic from here. Within you give it 5 years, we are going to be a minority. No, I fully agree that some sort of control has to be kept. खंय तरी एक आम्ही जबाबदार असतले. Very much. आम्ही कशें करता की म्हजे जर घर आसत जाल्यार हांव म्हज्या घरा फाटल्यान एक 5 रूम काडटा 3x3चे, ताका टॉयलेट ना काय ना तातून 2,000-2,500 घेवन हांव म्हयन्याचे तांकां 5 फॅमिलीक दवरता. So you don't have to take a job. You are म्हणजे 15,000 म्हाका मेळ्ळे. मागीर तांचे टॉयलेट, तांचे सॅनिटेशन आमी कांयच पळयना. Who comes and stays there? What is their background? तोय आमी चॅक करना. हे सगळें म्हाका दिसता लोकां कडल्यान येवपाक जाय. पुलीस आनी म्हाका दिसता पुलिसाचो एक खंय तरी दाणो पडपाक जाय. Otherwise, if it is suppose if you example कोन्ना जाल्यार भिरांत ना न्हू. No, there has to be a severe fine on this. There has to be a strict imprisonment or some has to be something. Siddharth, you are talking about stay. What about the number of restaurants in Goa, hotels and restaurants? Tell me one thing. How many Goans are working in hotels and restaurants? All these are no, Nepalis cook better fish curry rice. Yeah, today fish curry rice Nepal. And so all those people also, there is the labor department also much on the restaurant is easier to track down, no? Even the restaurants are run by the outsiders. They are controlling the whole thing. Maybe, but the people, the staff and all that, the owners and all that, the government is as a track because of various things. But the people are working their labor paper, I don't think anybody is actually. Even you go to Mapsa market. Goans don't come into such works. Goans did not want to do that work. They will go on a cruise line. If there is an audit of the shacks allotted. फाल्यां कोण तरी म्हज्या नांवान बोवाळ मारतलोच. इफ देर इज ऑडिट जर करत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता अर्दे शेकांक बंद पडटले बिकॉज ऑफ द illegal change of ownerships. Correct. Yes. And operating without GST. The whole coastline. GST. I'm not saying the whole coastline, but the majority of the establishments in the coastline are working without paying taxes. GST, VAT, काही ना. Labor. हांव पयर अंजुना जेवपाक गेल्लो 3 रेस्टॉरंटांनी गेलो. एक कडेन एक बिल्लेशाचे मुद्दाम हांव ट्रायल बेसिसचेर गेल्लो. एकाय रेस्टॉरंटान म्हाका बिल दिवना. बिल मागतकीर म्हाका अशें हातान बरोवन पेपराचेर बेश्टे पडटा. स्टॅम्पूय ना, आवय बापूय काय ना. म्हणजे ते जीएसटी पे करना और कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टॅक्स पे करना, कांयच पे करना. वॅट काय असते काय ना. सो म्हाका दिसता सरकारांनी हाजेर संपूर्ण लक्ष घालपाक जाय. इट्स अ रेव्हेन्यू जनरेशन थ्रेट टू गोवा. Big threat. Even Goans, if you go to Mapsa market, if you see all those shops, no small shops, they are in the ownership of the Goans, but none of the Goan is running those shops. You go to yard, Mapsa yard answer. No, खंयसर yard answer लागत तुम्ही. हे सगळे ओनरशिप आहा यांच्याकडे. दयानंद स्कीम केल्ली गाडे दिल्ले आमच्या लोकल भुरग्यांक एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेळचो म्हणून. म्हाका दिसता ते दयानंद रोजगार योजना तांबडे गाडे, केसरी गाडे, एकूय गाडो
थंय गोंयकार चलयतलो दिसना. आता न्हू आतां ते सुरवातेक दुसऱ्या सुरवातेक आशिल्ले मार्जिन घेवन दुसऱ्या दितात ते. एकटो एक गाडो थंय म्हाका गोंयकार चलयल्लो दिसना. अशें न्ही की ओके तूं कप बश्यो दिवपाक गोंयकार येतलो, गुरुदास म्हणलें की काम करपाक येना, ओके हांव मान्य करता, चल कप बश्यो दिवपाक येवचें ना, पूण एटलिस्ट ओनर म्हणून तरी च्या सर्व करपाक येतलो. ओनर म्हणून हेका लागून कितें तरी मॉनिटरींग मशिनरी जावपाक जाय. अरे बट हाऊ कॅन यू स्टॉप समबडी इफ दे आर गिविंग इट आउट ऑन भाडा? इट इज नॉट पॉसिबल नो. No, but if somebody, तो कायदो कितें तरी करचो पडटलो. If I am owning it, if it is given to me as for You रोजगार cannot योजना, sublet or something. something like काय that. sublet Something असा? like सगळं that. असं, you cannot sublet. असा. You cannot sublet. Action should be taken. एक Action. दोघांची ऍक्शन घेतली, ताजे कडसून तो कॉन्फिस्केट केला One गाडो. thing I know, see now everybody is saying action, action, action. Tu, like for example, you, okay, you are SP. You take one guy and put him inside, and nobody knows about it. Biranna. Even if you put that fellow in for 2 days, it should be splashed all over the media. Exactly. People should सगळ्या know. जगात The message should सगळं go. जे हवं त्यांना माहित बिरान ते तनाला लोक बिदा. मागीर. ना आज- पण यांना पळय DGP आहा पळय, तो जेन्ना एक घर बेकायदेशीर उडत मोडून घाल म्हणून That is a different issue. So how do you expect the police That is officer? a main issue of the law and order now. Yeah. आता थंयसर कशें जालें की police were also controlled by the bouncers and whole thing was controlled by the bouncers. Not म्हणजे really. होम मिनिस्ट्रीच्या वयर बाउन्सर आसा काय हो प्रश्न पडटा. म्हणून म्हाका कायदो आयलो, बाउन्सराचेरय कायदो हाडटा. बाउन्सर इज हाय टाइम I रेग्युलेट was wondering But now. bouncers are part of the security agencies. They are not a separate agency. But is That it legal? Yeah, security agencies. Bouncer म्हणजे कितें? पहिले आमी ती security guard. हय. There are 2-3 levels of security. एकले ते शिल्ले आहात एक ते आणि हे मातशे टफ काय हय. आशिल्ले. आता न्यू पिक्चरान बाउन्सर म्हणून नाव येयला. ते इट इज रेग्युलेटेड अंडर ते. But law and order तांच्या हातीन पावूंक लागले आता. No, not true. This is worst. No, this is going to one extreme. No, not the issue. What Siddharth Bab said right in the beginning. The problem is Goans are giving out our land. Asagaon is what? Is Delhi. It is आयज not Goa. नवीन टाइम्स Correct, नाल्यार correct. टाइम्स ऑफ इंडियान खंयचोय पेपर काडून पळय 4 का 5 ऍड आसतले पब्लीक Yeah, नोटीस, classified. फक्त आसगांव अंजुना. Now आता भाले पावला, TV पावले सगळे पावला. पर नाव इट इज अ सेकंड सेल विच इज हॅपनिंग. मैड्या पावला न्ही, मैड्याची मैड्या पावला. Somebody has told me Mopa side it seems every day you will find there are at least 10 to 15 cars of Delhi, UP that side moving around there to see the land. That Mopa and the other part of But Mopa. they don't roam Maharashtra. around with, Certain Delhi certain cars. Goa cars. No, but they come even with that. They come here. They stay here. Now, many of them are the residents of Goa. See, we have no issues with anybody coming, and because we are part of India. But the point is that anyway. No, what you are saying now, we will be minority soon. That is, we are talking about that. We are talking about that. एकट्यान व्हिडिओ काडिल्लो. ही हॅज परचेस्ड अँड ही हॅज कन्स्ट्रक्टेड अ लँड. तो म्हणटा आपूण कोविडा वेळार आपूण गोंयांक आयलो आनी गोंयांक सेटल जालो. हिंदीन व्हिडिओ. तू बक्षी. ना नॉट द पक्षी. थांब व्हिडिओ. This is Pakshi. तो पक्षी असतो. तो सांगता त्या व्हिडिओन की आता गोंय अशें पेड्ड्यार जावपाक जायना. अरे हो येवन हांगा सेटल जाला, हो जाणा येता व्हडल्या रानान घर बांदना. आयरनी. गुरुदास बाब सांगा. we should go to assembly. If we are going back to assembly, Yes. Yeah. the government has been doing very good job. I will agree that. परंतु ज्या पद्दतीन ते सगळें चलना पळय तें मातशें आनीक दाखोवन कारण कितें जाता आतां खंयच्या विशयाचेर तूं घेतलो जाल्यार प्रत्येक कडेन गव्हर्मेंट मदीं इंटरफियर जाता. ऑल कन्स्ट्रक्शन आहा डे एंड नायट. TCP has issuing conversion. Ad hoc conversion. Ad hoc, yeah. And what happens tomorrow if it is to be reverted back? And they will go to court and they will get the. So such things should not be allowed by government. जाता कितें कोण तरी एक मिनिस्टर करता आनी मागीर नांव जाता BJPचे पिड्ड्यार. सीएमाचे नाव भेटतात. हय. मागीर जालेत न्हू. ते आता दॅट बुश वर्सेस विश्वजीत ते गोबाला. फॅमिली डिस्कशन गोबालाचे डिस्कशन जाला. अरे सिन्स ओडीपी मीन सिन्स दॅट बोर्ड इज मिटिंगूच जावंक ना म्हणटा तो. आनी तो कितें म्हणटा बाबूश कितें म्हणटा आमकां सांगला ताणें दॅट डे CCP पणजे फायल येता ऑलरेडी फायल जस्ट सो द सीओ कॅन इनिशियल अँड गिव. सी व्हॉट इज दिस. तोच म्हणटा आमी म्हणटा ही इज ओन्ली सेइंग. That's what he was saying. Manohar Bab, when he was there, anybody would have dared do that in Panjim. But आता पळय कितें चलता ते. Correct.
आयज काल डिस्कशन झाला काल आणि आयज बिबट्याचेर सगळी रानां कातरल्या बिबट्या आयले घरांत आता आमकां परमिशन दी म्हणटा पोसपाक म्हणटा तो ब्रेकफास्टाक येता म्हणटा तो व्हॉट इज सो या एनीवे सो what you feel these are the issues which should be discussed in the assembly. What can be done? You think discussion जातले 18 दीस काबार जातले झगडोन बगडोन कितें जातले? हे कितेंय जर जावपाक जाय जाल्यार तातूंत लोकांचो सहभाग हो मोस्ट इम्पॉर्टंट. Very important. I agree in this. जो पर्यंत लोकांक हाजी जाणीव जायना तो पर्यंत कांयच जावपाक ना. हे पळय उजो जेन्ना म्हज्या घराक पेट्टा तेन्ना हांव बालदी घेवन उदक मारपाक वतलो पूण हांव तो उजो पेटोवपाक दितलो काय ना हे लोकांनी चिंतपाक ऑलरेडी पेटला पेटला म्हणजे तो म्हज्या घरा पेटूना न्ही तो शेजरा पेटला म्हणून हांव म्हणटा म्हज्या घरा येवना हो उजो केन्ना तरी म्हज्याय घरा येतलो म्हणून हांवें सतर्क रावपाक जाय हांवें जाणीवपूर्वक काम करपाक जाय. फक्त पयशे आनी पयशाच्या हव्यासा पोटी जे आमी करता पळय न्ही ते थोडेशे आमी थांबोवपाक जाय. म्हाका दिसता इट इज नॉट जस्ट अ गव्हर्मेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज अ कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी. गव्हर्मेंटाचो पार्ट आसाच कॅनॉट बी डिनायड. एनफोर्समेंट रेग्युलेशन्स रुल्स लॉस हे गव्हर्मेंटाच्या हातून येता म्हणून कायदे पाळपाचे आनी सारखे पाळपाचे हे म्हाका दिसता लोकां कडल्यानच जाल्यारूच गोंय बरें उरतलें आनी गोंयकारूय सेफ उरतले. Corruption also, this corruption has become too much, and I don't know now. Siddharth Bab, you are a politician. Rajesh Bab, you are also a politician. Small extent. Gurudas Bab also has been a politician and has been a senior journalist. But one thing I want to say, in fact, I was just discussing with a very senior politician right before I came on. I was asking the person, they saying, nah, you know, this politics, too much corruption. I said, Are Baba, we had kings once upon a time. Now there are politicians. Suppose if good people do not get into politics, who is going to rule politics? Yeah. Then you shout. Yeah. No. So I have a complete opposite thing of what most people in society say. I say more good people should get into politics. Into the politics. Only then something can. Here I will not agree with you. You don't agree? No, because if you are a good person, you cannot survive in the politics. But why? ना अशें कांय नासता तें. नाही हांव सांगता पळय तूं जर पॉलिटिक्स रावंक जाय निवडून येवपाक जाय यू हॅव टू स्पेंड मनी. You spend money. Spending money is wrong. In business you don't spend money. Who will give you money? If you are getting money from your And from where we get the money? supporters and all that, then you have to oblige them. Now see here ex-MLA from Panji. He's out of circulation. Why? Yeah. He has been इतलो अन्याय जाला ताका कुशी मारलो कित्याक आनी कोणाक MLA केला आमी. हांव पणजी म्युनिसिपल मार्केट आहा पळय तेन्ना भाई आसलो पळय चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें की दीस शॉप्स विल गिवन टू पीपल हू आर हॅविंग द हियर शॉप डावन. आज तूं वचून थंय पळयशी जाय तूं तर 99% हिंदी उलोवपी लोक आहात. तुका कंपल्सरी हिंदी उलोवची पडटा. आमकां थंय वचून हिंदी उलोवची पडटा ते खंयसून आयले आनी 22 years I have been writing on the issue in my column. Municipality is not doing anything. There is no agreement with the shop owners. Some people काजूवाले बी आहात त्या वेळान पळय ते खंयसून आयल्या ते काजूवाले शॉपच नासले 3-4 शॉपांनी एकटे करून घेतले. देन सम पीपल हॅव डिवायडेड द शॉप एंड मेड इनटू 2. Also, some of the shops which have closed, these people have come and put some other people. हांगा आयल्या discussion करपाक to sort out the issues because आनी बोलताच काडटा आनी वयल्यान even the cops are not taking any action. Even document दाखोवपाक किंवा पणजे PIB कांयच action घेना. आणि Cops are not there to take action on this. This is the municipality. आता म्युनिसिपालिटी पळय अशोक नायक आसलो पयलीं ही ट्राय टू डू समथींग ही वॉज आउट ऑफ मागीर But Ashok Naik was when, yeah. दॅट टायम स्टार्टेड न्हू मागीर कितले येवन गेले तेन्ना पळय new municipality market तेन्नाच मार्केट तेन्ना येयला म्हणटा पूण मागीर येत पळय सुरेन फुताड आयलो आनी कोण आयलो आनी इवन हे गिव द बेस्ट ऑफिसर देर संजीत आनी एन.डी. अगरवाल आहा पळय तांणी एक कमिटी अपॉयंट करून ताका व्हडलो रिपोर्ट दिला 700 पानांचो. Correct. नथींग हॅज बीन डन. And N.D. Agarwal was a good. People don't like him, but he was a good officer. पण ताचो रिपोर्ट तसोच पडून आहा तो. सो But that time it was a council. Now it is corporation. ना हें जालां पळय तेन्ना तो पर्रीकर हॅड डीड इट न्हू. Yeah, that time. म्युनिसिपालिटी मार्केट जालें तेन्ना जाला आफ्टर हें. आता न्यू अनेक फेज येवपाची आहा म्हणून आयकता हांव. वी हॅव बीन हियरिंग इट फॉर There is 25 years long now. time back, yeah. Long, third phase was supposed to come even this Third building phase, next yeah, to yeah, third phase, yes. but it is not coming up. Okay, leaving the market aside now, what you feel are the issues that should be discussed and will be discussed in the
next, I'm almost out of time. I think. म्हाका दिसता 18 दीस म्हणजे असेंब्ली तातूंतले 2 दीस गेले 16 दीस उरल्या. 16 दीस इज अ लॉंग टायम टू गो. ज्या प्रमाणे हे वागतान ज्या प्रमाणे तिसरे दिसा थंड जायत गेल्या, सो म्हाका दिसता फुडले 7-5 दिसांनी ऑपोजिशन हे कशें आसा, मुद्दे हे स्टडी करून येवचे पडटा. नो, देर आर गुड पीपल देर. सुरदासोबन सांगलें, देर आर गुड पीपल, बट मुद्दे मांडपाक जाय, मांडटना ते शिकपाक जाय, ताजो फाटलो संपूर्ण बॅकग्राऊंड जाणा जाल्यारच ते सारखे इफेक्टिवली मांडपाक शकता. आनी हें करपाक जाय जाल्यार ताका कश्ट करचे पडटले. म्हणजे सांजचो म्हाका दिसना की सांजचो खंय तरी संघ असेंब्ली काबार जातकीर पयस खंय तरी घरा गेलो, मागीर आरामात न्हिदलो आनी दुसरे दिसा 11 गेले, जावचें ना. स्टडी ताका स्टडी जावपाक जाय, स्टडी जावपाक टायम जावचो पडटा. Reading habits. But also one thing is that at least then you cannot blame the government. Time दिवंक ना म्हणून. No, time सगळ्यांक आसता. Correct. Everybody gets a fair time. बजेट सेशन आसता पळय दीस पावसाचें आसला पळय, इट इज ऑलवेज लॉंग सेशन. Long session. Always. आणि दे हॅव बीन नो गरज किंवा कोणाची कांय तक्रार ना की बाबा दिवंक ना म्हणून. सफिशियंट टायम इज गिवन. ओनली नाव हाव टू यूज दॅट इज द प्रॉब्लेम फॉर द. Now we'll have to see. Right, Bob? Right now, ruling party cannot do anything. Everything is going on very well, cool. There are no problems, I feel. At least today, if you try to but see. he's saying 4-5 days थंड जातले पळोवया न्हू आतां. कितें आसा खबर आसा, फाटले सेशनां जी जाल्या ती तशी व्हडली सेशनां जावंक ना. So I No, think every monsoon session he's right. except monsoon session, I am saying the other 2 sessions I am saying. So म्हाका दिसता की let's hope for good discussions and something good to come out. Yes. Yeah. Yes. Thanks, Siddharth Bab. Thank Thanks, you. Rajesh Bab. Thanks, Ulfa. We are like out of time, and please, we will be going live directly to the session. Keep watching Goa365. Thank you. We will continue on the general discussion on the budget for the year 24-25. Members may begin. Venji Vegas.